بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد الحالة التانية معانا النهاردة، وهي حالة ميسيس جانيت جورج، 25 سنة. بقى لها 2 ويكس هيستوري اوف كف. فور يور كايند كير يو ار اوفيسر ديسكاس از ويز ميسيس جورج ويز انسر كويشن. اتفضل يا دكتور وليد، معاك 15 مينت. اتفضل يا بيه. Good evening. جود ايفنينج يا دكتور. I am Dr. Walid Senior House Officer of Chest Clinic today. يس دكتور. I I wanted to be sure that I am talking to Mrs. Janet George, 25-year-old. يس. Mrs. Janet, nice to meet you. نايس تو ميت دكتور. Okay. Mrs. Janet, it comes to my knowledge that you have a medical problem, and I will make a notes, and I will promise you it will be confidential. It's اي okay? حاجة. اي حاجة ابريشيت ذات. Okay, Mrs. Janet, can you tell me more about your medical condition, please? Yes, doctor. Really, doctor, my condition, doctor, start about 2 weeks ago, doctor, of cough. This cough, doctor, irritating me very much. And I tried to take some cough syrup, but not improve. So my GP asked to discuss issue with you today, doctor. I am sorry for that message, Janet. You have this cough associated with feeling? No, doctor, it's dry. Is there is any coughing of blood? No. تمام. Is there is any noisy chest? Yes, doctor, I Noisy have noisy breathing? chest. Yes, doctor, when the attack came, yes, I have noisy chest. Okay. What increase it? I really, doctor, not know about specific what. There's no specific thing, doctor, increase this cough, doctor, really. So anything decrease it? As I told doctor, I tried to take some cough syrup, but not improve really market improvement, doctor. So it's increasing by time, yes? Yes, doctor, with time, doctor, is increasing, yes, doctor, yes. Okay. So uh, so can I know your work? Yes, I'm a college student, doctor, really. I'm not job. I have no job. I'm a student college. Okay. So, is this cough associated with chest pain? No chest pain, but I feel, doctor, chest tightness really Hmm. Is there during any the attack. shortness of breath? Also, doctor, the short breath, doctor, mostly during the attack, doctor, breath. But doctor, with time, this short breath increase, doctor, with in exercise now. Hmm. Okay. So, you have any chest pain? No chest pain, doctor. You Oh, asked it before. okay. So, you have any racing of heartbeats? No, Hmm. You have any dizziness? no, You have any shortness of breath while lying down? no. Okay, you have any shortness of breath awoke you from sleep and relieved by sitting up? No, Okay. You have any leg swelling leg swing? No, doctor. or right tummy pain? No. Okay. You have any fever? Yes, doctor. Really, doctor. I have a fever. Start about 1 week ago. Mm. Okay. Is this fever all of the time? No, doctor. On and off. So is this fever relieved by medications? I tried took some Panadol, but really, doctor, يعني mild improved, doctor. Okay. You have any sweating? No, No. You have any weight changes no, doctor. No change in my weight. or appetite changes? No, So you have any contacts with any animals? I have no animal, doctor. But we have, doctor. My brother, doctor, bring pigeon, small bird, doctor, at home, doctor, from 1 month ago. Mm. So you are close to vision or no? What, doctor? You are this vision. Yes, yes. You, you are playing with it or Not you have, common, doctor. No, 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 doctor. Since I started this cough, I'm not contact with him really.
Okay. So, you have any headache هيديك نو دكتور. or you have any weakness in your body? Yes, the generalized fatigue, doctor, really, since 1 week, doctor, really, with this fever. So this fatigue in all of the time? Yes, doctor, last week, doctor, yes, with this fever, yes, I feel that fatigue, doctor. Mild improve, doctor, when I take Panadol or paracetamol. Mm. So what increase this fatigue? Nothing, in exercise, really, doctor, but I can't do any exercise, doctor, really. Okay. So you have any abnormal sensation? No, Any neck stiffness? no, Any body checking no, or hand checking? no, doctor. You have any gait problem Gate, no, doctor, no change in my gate. or hearing problem? No, You have any abnormal imbalance? no, doctor. Okay. You have any eye problem, No, double vision, no, eye pain? no, doctor. You have any neck swelling, No, doctor. neck pain, No, lumps or bumps? no, You have any problem in mouth no, doctor. or mouth soreness? No, Okay. You have any skin rash? skin rash, no, doctor. Okay. You have any hand pain, No, back pain, no, joint pain? no, doctor. 5 minutes remaining. So you have any weakness in while you attends to ascending stairs? No, doctor. You have any tummy pain, No, tummy swelling, no. feeling sick? Sometimes, doctor, I feeling sick, doctor. Sometimes, not regular. You have any change in bowel motion? No, Any change in color of your eyes? no, doctor. You have any problem in water work? No change in my water work. Even become frothy or No, amount? doctor. No, doctor. Okay. So you have any recent travel? Recent travel? No, doctor. Okay. So you have any history of any medical disease? No, I'm okay, doctor. I'm not taking any medication for anything. Okay. You have any family history of any medical disease? Yes, doctor. My uncle, doctor, has lung cancer. Mm, okay. So you have any history? You are smoking? Yes, I smoke, doctor. How much? About, doctor, How? 10 cigarettes daily for 5 years. So I advise you to stop smoking, and I will refer you to smoking cessation clinic. Okay, doctor. Thank you. You drinking alcohol? No. Mm, okay. So can I examine you? Yes, doctor. اتفضل. Yes, doctor. طيب What you want انا to examine؟ انا ما فيش حاجة هبتدي اتفضل. يعني هبتدي جنرال اكزامينيشن اشوف الهاند. تمام. هشوف ايه كلابينج بالور. ممتاز. ممتاز. هشوف اني ساينوزس مثلا أو حاجة، أو بالمر اريثيما تمام، أو سموكينج مثلا، تلاقي او مكان حرق بتاعت تانينج. السجاير. تمام. هشوف بس الكلوبينج البلس. مهم كده طبعا. البالس تمام، ريجولار، نو بروبلم. هشوف اني بروكسيمال مايوباثي. تمام، ماشي. في في ولا؟ لا مفيش، لا لا مفيش. طيب هشوف النك. نيك تمام، مفيش. تشوف السويلنج، وزي ما اتفقنا السويلنج، وتشوف ايه تاني؟ هشوف النيك فينز. بالظبط، نيك فينز وسويلنج والانفلونزا. طب الماوس. ناقص تمام، مفيهوش حاجة برضه.
طبعا بتطلع والاي الطنج برضو، بتطلع الطنج عشان في ساينوس او اللبس لو في سنترال ساينوس او حاجه. ساينوزس. اه يعني انت زي الاكزاميشن بتاع الشيست يعني، تمام. الاي تمام يا دكتور، ما فيش حاجه، هو بس الشيست ممكن بس تلاقي فيه نوزي شيست بس. مم. مفيش طيب حاجه تانية. الهارت والشيست. الهارت تمام، الهارت تمام، الشيست فيه نوزي شيست بس، لكن الهارت تمام، اللي هو الليمب تمام، الابدومين تمام. ما فيش حاجة خالص يعني. لا لا خلاص، هي النوزي شيست بس. مم. إيه، في نويزي تشيست. اه مفيش كريبيتيشن، في نوزي شيست بس. Okay. So what's your concern, يس دكتور. Miss? Yes, doctor, please, doctor. As I told you, this is cough irritating me very much, so I come today to discuss issues with you. What's the cause of this cough? Okay, Mrs. Janet, by our examination, there is noisy breathing and there is dry cough and there is chest tightness. Yes. So from that, you should you may have a special type of asthma. You hear bronchial asthma. You hear a bit about it before? Bronchial asthma, yes, doctor, I hear, but I have bronchial asthma, yes, doctor. What can I do? Uh, we will admit you and we will do some blood labs and some imaging Hmm. to confirm the diagnosis and also to assure about the exact cause of decreasing or increasing fatigability with exercise. Yeah, doctor. So, doctor, And we will and we will do multidisciplinary team hmm. con- containing of our consultant and containing of occupational health worker and social worker Yes. and special nurse. And as I told you, we will admit you and until confirming the cause. So, doctor, as I told you, doctor, my uncle has lung cancer. May I have a disease? As from the history, Hmm. uh, there is انا عايز اقولها استبعده بصراحه. Type, خلاص we can put it in the bottom of our differential diagnosis because they are young age. تمام. وانت لقيت حاجة young في age. لقيت حاجة في الاكزامينيشن؟ لا there is no also there is no كاشيكس يعني يعني there is اتكلم no بقى lost. يعني، اتكلم بثقه كده، الامر بسيط يعني. انت لا خلاص يعني، واحد عندها 20 سنه 25 ده مش كده طبعا، ده اللي طبعا. وانت ما فيش فايندنج كمان بقى اور اكزامينشن اند اور ديسكشن. We can put is the lower of the There is our no refrigerator. However, we can do some investigation due to and will inform you the result of investigation. بس ما دام حاجه بعيده ما تقولش حاجه يعني، اتكلم بثقه يعني. طيب. So دكتور discussion مع الاكزامن. What's your differential diagnosis دكتور وليد؟ differential diagnosis. Uh, maybe bronchial asthma, Yes. What's the positive sign with bronchitis? uh, noisy breathing and chest tightness. تمام. طيب يعني هي دلوقتي مثلا هل في حاجه سبورت برونك ازمه اكتر من كده، ولا انت شايف مثلا ايه يعني؟ يعني مثلا هل عندها وهي صغيره مثلا سالتها مثلا كان عندها مثلا الرجيك رينايتس، او كان مثلا عندها اكزيما مثلا وهي صغيره مثلا؟ هل مثلا البرونك الازمه دي بتتحسن، فانت بتتحسن في اوقات معينه بتفك منها، ولا بتجي لها ازاي؟ تمام. مم. طيب يعني حطها في الديفينيتيف ماشي، بس قصدي هل في حاجه تانية ممكن تفكر فيها مع الحاله دي؟ قصه الفيفر ده سببه الفتيج. يعني هل البرونك الازمه بتيجي من فيفر؟ لا. طب انت سالت مثلا البنت دي كونتاكت مع واحد عنده تي بي عشان موضوع الفيفر؟ صح؟ بس التي بي ما فيش ويت لوس. بس مفيش ويت لوس، مفيش بامبس ولامس، ما سالش عن البامبس ولامس والويت لوس والسويتنج. ما فيش لامس اور بامس، طيب لا. ماشي، بس في فيفر ماشي نحطها، ماشي ماشي. ها، ايه تاني ممكن تفكر فيه في الحاله دي يا دكتور وليد؟
هل في هل في مفتاح؟ extrinsic allergic alveolitis. ليه؟ انا عاوز اقول برضه اديني دليل، انا ماشي بس يعني اديني دليل، مش هقول كلام وخلاص. ايه ال الدليل اللي كان فيها اسنشال فرايتس؟ اسمه ايه ده، يا الاكسبوجر راجل، تو الحمد لله على بيردز. السلامة الحمد لله على السلامة يا عم، هو ده. وانا اسف، الحمد لله على السلامة يا ما هو تبت لك عندي بيرد اهو، واحنا بنسأل ليه؟ بيردز، بنسأل طيب. يبقى اسمها ايه بقى؟ بيسموها ايه بقى؟ بيردز. انا نسيت اسمها، مش فاكره بيرد الصراحه. فانيسر ديزيز، او اسمها اللي هي بيردز اكستنسيك الرجيك الفولايتس، او alveolitis. هايبر سنسيتيف نيومايتس. تمام، هو دي تكة المسألة. طب ايه الانفستيجيشن طب انت هتدخل الحالة دي ليه يا دكتور؟ هو طبعا عشان because of shortness of breath and also decrease بس هي قالت لك الشورت بريس بيجي في الاتاك بس ومش هجيب لك حالة في الامتحان فيها اتاك. هل في حاجة انديكيشن البنت تدخل؟ البنت بقى لها اسبوعين عندها كحه ومفيش شورت سبيس دلوقتي حاليا، مش هتجيلك في امتحان فيها شورت سبيس. يعني اعتقد برضو مش ده الحاله زي اللي فاتت عملناها مع دكتور عبد العزيز، مش محتاجه ادميشن. واحنا طبعا بعد كده ريفيرتو طبعا بالمون فانكشن تيست طبعا عشان نتاكد نشوف الانفستيجيشن بتاعتها. نعمل انفستيجيشن، نعمل سي تي شيست، نعملها بالمون فانكشن تيست، اند اكورد ذا انفستيجيشن انفورم يو. واند يو اف يو هاف اني اتاك يو كان كوم اني تايم. اعتقد الحاله ما فيش مشكله تدخلها زي ما قلت. طبعا انت بتعمل اكزامينشن، لو انت البنت مثلا ديستريسد في شورت سبريس، الشيست مقفول خالص، هتدخلها لك. لو شيستها كويس طبعا في الامتحان مش هيجيلك طبعا شيست مقفول، بس ممكن تلاقي شويه نويزي شيست لان الموضوع بقى له شهرين او مثلا اسبوعين واحد. طيب ايه الانفستيجيشن هتعملها الحاله دي يا دكتور؟ لو سمحت يا دكتور وليد. اكس راي. تمام. طبعا سي يعني البيزك السي بي انفستيجيشن، سي. بيزك انفستيجيشن و اكس اكس انفستيجيشن. اكس راي وهاي ريزولوشن سي تي وبالمونر فانكشن ممتاز، تيست. احسنت بقى. المورفانش تيست تمام. بيسموها حاجه اسمها البيك اكسبارتال فلوريت عشان نشوف هل في فرق ولا لا. طب السي تي ممكن الاقي في السي تي يا دكتور؟ السي تي في حاله الهايبر مش، سنسيتيفيتي نومونايتس لا ممكن مش فاكر. ساعات بيلاقوا ال- جراوند جلاس ابيرنس، ساعات بيلاقوا جراوند جلاس ايه الجو- ابيرنس. تمام. وممكن في البال كمان بيلاقي حاجه اسمها ليمفوسايت بيردومينس، ده في البال يعني. طيب هل في حاجه مهمه جدا في البنت دي لازم اقولها لها؟ avoid exposure احسنت. to البرسبتين birds. انجين، وطبعا ساعات بتاخد كمان كورتيكوستيرويد يعني. الحاله دي زي ما قلت لكم قبل كده، الحاله دي جات لي في الكويت عندنا. تمام. وقعدت اسال واخر ثانيه سبحان الله ربنا ذكرني بالبيتس. تمام. وسبحان الله الراجل كان مبسوط مني جدا، ولكن نقصني نص درجه او درجه عشان ما قلتش البت دي تبعد عن البرد. وقال لي طب انت قلت كل حاجه وسالتها كويس جدا، طب انت ليه ما قلتلهاش تشيل البرد من البيت؟ طب ودي اهم نصيحه ده اهم حاجه لوجيك. قلت والله سبحان الله في الاستريس انت ممكن تنسى. فانت عشان كده قلت لكم يا جماعه لو سمحت، طبعا انت كنت ممكن طبعا الحاله تقع منك يا دكتور عشان انت سالت كويس البيرت سبحان الله، ما قلتهاش في بتاع الحاله. طبعا البنت طبعا دي حاله مش هي سهله، بس ممكن في ضغط الامتحان ستريس الامتحان ننسى الحته دي. عشان كده قلت لكم امبارح، بس حضرتك ما كنتش موجود امبارح. اي حاله مم. شيست يا شباب، اي حاله شيست مهم جدا جدا تسال عن الجوب. وبعدين سالتكم على حته الجوب دي يا جماعه، قلت لكم دي الاول جوب مش الاول جوب. مهمه جدا جدا عشان ممكن يكون هو شغال شغلانه قبل كده، هي دي السبب. مم. دي اول حاجه، السؤال ده مهم جدا. تاني حاجه السموكينج، ما ينفعش حد يشيل من السموكينج. تالت حاجه البيتس يا جماعه، الطيور في البيت مهمه جدا جدا جدا. وشوف طبيعه الشغل بتاعتها ايه برضه، حتى بس البيكر والحاجات بتتعرض لضغط تراب والكلام ده كله. وقصه البيتس مهمه جدا جدا. وقصه التي بي، حاله شيست حاله تي بي مهم، كونتاكت ويز تي بي او ريسنت ترافل تو اي مكان في تي بي مهمه جدا جدا. خلاص يا جماعه. فانا قلت لكم عن واحد، انا كنت سالت كل حاجه. البت خلاص الحلقه تقفل مني خلاص، قال لي 5 مينت مينينج. ما سالش عن البيتس، وسالتها في اخر وهي يعني بتودع قالت لي هي دي مسكت فيها. بس لما جه عاتبني قال لي انت ليه ما قلتلهاش تشيل البيت من دي اهم نصيحه تقدمها لها. فدي تكت مثال. خلاص. فاستاذنك يا دكتور عبد دكتور يا دكتور وليد، يبقى انت تركز بس على حته اللي انت من اول ما دام لقيت بس بدل هي قصه البرد فانيسار ديزيز، او اللي هي عموما اللي هي اسمها اكستنسيك الرجيك الفولايتس، او اللي هي هايبر سنسيتيف او اكستنسيك الرجيك الفولايتس. تمام. طب صعب هي صعب كنت ها افتكرها بصراحة يا دكتور محمد. بالظبط. ما الحمد لله افتكرتها جبتها، لكن هي للاسف كده هتضيع منك الحل. لو ما كنتش جبتها كانت للاسف سؤال واحد كان ضيع الحل، لان طبعا مشيت انت في اتجاه تاني خالص. ما سالتش عن التريجر الاساسي، ما جبتش الحل. تمام. فطبعا للاسف هي دي بقى المشكله، ان انت لازم تسال عن كل حاجه. ممكن سؤال واحد يوجهك اتجاه تاني خالص. المهم افتكر شكل البنت دي تعمل في الامتحان. هي
اكستنسيف الرجي. طبعا قد يكون قصه تانيه، ممكن يكون واحد مثلا فارمر وبيتعالج مثلا اسبرديلاس مثلا او حاجه، ممكن يكون بينتر مثلا يعني لا حاجه يعني كوبيشن او حاجه. بيرد فانس مهم جدا. التوباكو وركر مش عارف ايه، البينتر البسكوزس والفارمر، بس غالبا هو الحاله نزلت وجت في الكويت هنا، وجت على فكره بتتكرر البيرد فانس او البيرد كونتاكت او اللي هنا بس نوماتيس او سينسيك انرجي. طبعا مهم جدا على حسب الحاله اللي قصادك في الامتحان، غالبا مش هيجيب لك حاله غالبا ستريسد ولا شورت سوبريس ولا حاجه غالبا، فانت غالبا الحاله تبقى كرونيك او حاجه اون اند اوف اتاك، فالديورنج الاتاك ولا تعالي الاي ار. اما البيشنت ستيبل خلاص مش محتاج. هتعملها طبعا سبارومتري، بالمونفانكشن تيست طبعا، بيك اكسبيرت فلوريت عشان تجرب البرونكوداريتور، واكس راي غالبا بيبقى فيه ريتيكولودرال باترن، والهيروجيتي سكان ممكن تلاقي جراوند جراس بس ممكن يعني في مرحله متقدمه شويه. بال ممكن تلاقي ايفيدنس اوف ليمفوسيتك بيلبوس. اهم نصيحه للبنت دي ابعدي عن البيرد، او يعني ما ينفعش تربي حاجه في البيت لان حساسه جدا الموضوع ده، وغالبا بيدوها كورتيكوسترويد. خلاص يا جماعه. طيب الدكتور يحيى استاذنك لو في حاجه كومنت عليها او اي زياده تنصحنا بيها يا ريت. لا هو ممتاز. هو بس يا ريت خلاص بقى نستخدم على طول الهايبر سنسيتيفيتي رينايتس، يعني خلاص احسنت. اكسترنسيك ممتاز. الرجيك انفلونس يعني 15 سنه تقريبا، خلاص خلاص. نو مور يوز تمام. ليها. اسم قديم تمام، فعشان يبقى ما حدش دلوقتي ياخد علينا كومنت خلاص. احسنت. يبقى دلوقتي هو الاساس هيبقى سيفنومايتس، ده الاسم الجديد الاساس. هيبقى سيفنومايتس ده الاسم الصح صح؟ هايبر اه. سنسيتيفيتي صح. اللي اه منها بقى لكن سب تايبس، لو هي بيرد اه يبقى بيردفينيسيل، لو احسنت. فلاح يبقى فارم، كل ده احسنت اكسبوجر ده تو ينزل اورجانيك. تحت تو تحت اورجانيك الهايبر داست. سيمتوماتس، تحت الهايبر بالظبط. سيمتوماتس. تمام، يعني ده ممكن ده اي. نخليه، ده نخليه الاسم اه الاساسي اللي هو الهايبر سيمتوماتس، ده الاسم الاساسي، والتاني هو القديم صح كده؟ يعني بالظبط. ممكن ده آه، القديم. تمام، ده هو القديم اللي غالبا هو بيبقى حاجه ماده عضويه اللي تعرض ليها، يعني ده عشان احسنت. يفرقوا ما بينه وما بين الاكسبوجر مثلا زي المايننج، زي بالظبط. الاسبستوس والسيليكوز، الحاجات دي كلها امم. مش عضويه. لكن هنا البجاسوس ده قصب السكر، الفارمر بالظبط. يا اما بالظبط. الفنجس يا اما الحاجه عضويه. احسنت. البيرد، الطيور، الحاجات دي كلها، كل ده هايبر حاجه سنسيتيفيتي عضويه غالبا رينايتس. ممكن مثلا البيلد دروبنج اللي هو مثلا مخلفات الطيور والكلام ده هو كده يعني، ممكن واحد بالظبط برضو ايوه. حاجات عضويه يعني. ممتاز كويس جدا كده. خلاص يا جماعه الصوره دي يا ريت ترتسم دماغكم على اساس البيرد ده، البلوه دي افتكروها ممكن سبحان الله سالت كل حاجه ونسيت حاجه. انا سبحان الله فرقت معايا دقيقه لما كنت سالت في حاجه كان الحاله ضاعت مني، سبحان الله الحته اللي نسيت اقول لها ونقصني فيها، بس هو الراجل بصراحه احترمني كان محترم، كان اكزامنر انجليزي احترمني يعني، انا نقصني حاجه بس لان سالت كل حاجه سبحان الله، ولكن نسيت الحته دي. قلت لها ايه، ابعدي عن البرده في البيت، دي اهم حاجه. قلت لك سبحان الله كويس الاخطاء دي في حاجة تانية بتعلمنا. بس صغيرة، اتفضل يا لو ريت. غلس يعني عشان حكاية دي تريتابل، هو في طبعا منه اكيوت سب اكيوت زي البنت امم. دي كده، بتبقى تمام. ويكس تو يعني فيو مانث، وللاسف لو فضل الاكسبوجر بتقلب اه. بكرونيك هايبر صح. سنسيفتي، دي بتبقى فايبروزس لايك، يعني يبتدي صح. بقى ريتيكوليشنز في اللنج، وتبقى ريستريكتيف باترن بقى في البي اف تي، صح. كأن لنج فايبروزس للاسف. بالظبط لكن في كده الاول بالاستيرويدز والكنترول، وتبعد عن الاكسبوجر والحاجات دي بالاستيرويدز، الامور ممكن كان بي في كنترولبل الاول يعني. تمام ممتاز، يعني ممكن في الاول تتلحق لو تتلحق بكورتيزون كويس وبعدت عن السورس. وتبعد وبعدت عن عن السورس، السورس. ده رقم واحد طبعا. ممتاز كويس جدا جدا، ممتاز كويس أوي. طيب دي الحالة التانية عملناها دكتور محمود، كويس جدا جدا دكتور وليد، كويس جدا.